Здравствуйте, дорогие любители английского языка! В этом уроке будем изучать 200 фраз. У вас будет возможность сравнить эти фразы на разных уровнях и посмотреть, как на разные темы можно говорить, используя абсолютно разную лексику. Будет очень интересно, будете думать, переводить, потом будем вместе сравнивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы начинаем. Итак, сначала у нас тема greetings, приветствие, на уровне A1, A1. Привет, как дела? Подумайте 3 секунды. Можно сказать вот так. Это у нас транскрипция на американском английском. Hi, how are you? Если вам интересно читать транскрипцию именно по американскому произношению, то читайте вот именно здесь. Hi, how are you? Вот так. Дальше. Приятно познакомиться. Nice to meet you. Nice to meet you. Приятно познакомиться. 5 фраз на каждый уровень. Да, у нас пока что уровень A1. Nice to meet you. Самая простая фраза. Как проходит твой день? How is your day? Самое простое, да? How is your day? Как проходит твой день? Никаких лишних слов. How is your day? Доброе утро. Это уровень A1, напоминаю, тут все просто. Good morning. Good morning. Просто доброе утро. Увидимся позже. See you later. See you later. See you later. Увидимся позже. Теперь уровень A2. Как прошла твоя неделя? Это у нас фраза How has your week been? How has your week been? Используем has been, потому что все еще эта неделя длится. Все еще это актуально. How has your week been? Как твоя неделя? Хорошо, наконец-то встретиться. Добавляем еще и слово наконец-то. Получается It's good to finally meet you. It's good to finally meet you. Хорошо, что наконец встретились. Хорошо провел выходные. Самые нужные фразы. Did you have a good weekend? Потому что выходные прошли, уже вопрос о прошедшем времени. Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Давно тебя не видел. I haven't seen you in a while. I haven't seen you in a while. Haven't seen до этого момента. In a while. Давно. Ты сегодня делаешь что-нибудь интересное? Получается, Are you doing anything fun today? Are you doing anything fun today? Что-то интересное, что-то веселое. Are you doing anything fun today? B1. Похоже, у тебя был насыщенный день. Это уже чуть посложнее. You look like, ты выглядишь как. You have had, у тебя был. A busy day. You look like you have had a busy day. You look like you've had a busy day. Прошла целая вечность с нашего последнего разговора. В английском языке мы так говорим. Эта фраза It's been ages. Уже It's been ages. Прошли века. Ages. Since we last talked. С предыдущего разговора. It's been ages since we last talked. It's been ages. Вот прошла вечность. Как у тебя дела? Например, можно спросить How are things going on your side? How are things going on your side? На твоей стороне. How are things going on your side? У тебя как дела? Был занят в последнее время? Have you been keeping busy lately? Можно добавить keep. Have you been keeping busy lately? Keeping можно и убрать. Have you been busy lately? Так попроще. Have you been keeping busy lately? Держал себя занятым. Такое чувство, что мы постоянно сталкиваемся здесь. Вот наткнулись на кого-то. Нужно говорить I feel like. Такое чувство.
We always run into each other. Сталкиваемся. Run into each other. Here. I feel like we always run into each other here. Не могу поверить, как быстро летит этот год. B2 уже. Получается, I can't believe how quickly this year is flying by. Летит. Ну, летит мимо нас. Flying by. I can't believe how quickly this year is flying by. Интересная фраза. Flying by. Кажется, ты сегодня в особенно хорошем настроении. You seem to be. Ты кажется, что есть. In a particularly good mood today. В особенно хорошем настроении. Particularly. You seem to be in a particularly good mood today. Particularly. Такое ощущение, что все в последнее время под давлением. Вот так. Это у нас вот такая фраза. It feels like everyone has been under pressure lately. Has been under pressure. It feels like everyone's been under pressure lately. Звучит вот так. Everyone's been. Все были и есть. Everyone's been under pressure lately. It feels like. Такое ощущение. Я как раз думал, что мы слишком давно не общались. Кто-то позвонил. Можно такое сказать. Можно искренне, можно нет. I was just thinking. It had been far too long since we caught up. Но это B2. Тут посложнее. I was just thinking. Я думал в прошедшем. It had been. До этого было. Перед тем, как я думал. Had been far too long. Слишком долго. Far too long. Since we caught up. С того момента, как мы общались. Catch up означает общаться, поболтать. Caught up – это в прошедшем. I was just thinking it had been far too long since we caught up. Вот так. Каким-то образом это место всегда собирает интересных людей вместе. Somehow, this place always brings interesting people together. Somehow, this place always brings interesting people together. Собирает людей, bring together, собирать, приносит их вместе. Теперь опять возвращаемся, A1. Теперь у нас тема weather, погода. Сегодня очень жарко. It's very hot today. It's very hot today. A1, самое простое. Погода хорошая. The weather is nice. The weather is nice. Погода хорошая. The weather is nice. Снова идет дождь. It's raining again. Идет дождь сейчас. It's raining, present continuous. Again. Снова. It's raining again. Мне нравятся солнечные дни. Нравятся. I like sunny days. I like sunny days. Просто. I like sunny days. На улице холодно. It's cold outside. На улице мы называем outside. In the street не говорим в английском. It's cold outside. На улице. A2. Погода сегодня очень быстро изменилась. The weather changed really fast today. The weather changed really fast today. A2. Просто changed. Достаточно. Похоже, позже может пойти снег. Похоже. Нужно научиться вот такие вещи говорить. It looks like. Ну, похоже. Выглядит как. It looks like. It might. Мы не знаем. Возможно. Может. It might snow later. It looks like. It might snow later. It looks like. Ну, похоже. Я слышал, завтра будет теплее. Я слышал. Это у нас I heard. Если по-простому. Если добавить have, будет чуть посложнее, но опять можно. I heard tomorrow will be warmer. По-простому. I heard tomorrow will be warmer. Все очень просто.
Мне не нравится эта влажная погода. I don't like this humid weather. Humid – это влажный. Слово надо запомнить, если не знали. Humid. I don't like this humid weather. Вот эта погода, которая есть здесь. Отличная погода для прогулки. It's perfect weather. Ну, идеально, отлично. It's perfect weather for a walk. Для прогулки. It's perfect weather for a walk. B1. Погода в этом месяце необычно странная. В этом месяце это все еще актуально. Поэтому the weather has been. Погода была и есть. Все еще актуально это действие. The weather, конкретная погода, has been, была и есть. Unusually strange. Необычно странная. This month. В этом месяце. The weather has been unusually strange this month. Has been. Была и есть. Я не ожидал, что так резко похолодает. I didn't expect. Я не ожидал. Сейчас-то ожидаю. Это не актуальное действие. Но я тогда не ожидал. I didn't expect it. Потому что, когда говорим о погоде, мы добавляем it. I didn't expect it to get this cold. Что это станет вот настолько холодно. This cold. So suddenly. Так внезапно. I didn't expect it to get this cold so suddenly. I didn't expect it. Не ожидал, что погода. У нас почти не было солнца в последнее время. We have barely had. Barely, одним словом, означает почти не, ну едва, почти не. We have had. У нас есть и было, или было и есть. Это актуально, потому что в последнее время это актуальное время. Have и глагол в третьей форме. We have barely had. У нас почти не было. We have barely had any sunshine recently. We've barely had any sunshine recently. Вот так. Такая погода всегда делает меня сонным. This kind of weather always makes me feel sleepy. Feel sleepy. Чувствовать сонным. This kind of weather, такая погода, always makes me, всегда делает меня, заставляет меня чувствовать sleepy. This kind of weather always makes me feel sleepy. По крайней мере, дождь немного все охладил. At least, по крайней мере, at least. The rain, конкретный дождь. The rain cooled everything down. Охладил. Все, пошли фразовые глаголы. Cooled everything down a bit. Немного. At least the rain cooled everything down a bit. Down a bit. Надо как одно слово говорить. Прогноз меняется каждые несколько часов. B2 уровень. В этом случае говорим вот так. The forecast. Прогноз. The forecast. Keeps changing. Все время меняется. Это keep плюс инговое окончание. Поскольку у нас прогноз, это единственное число, еще и s добавляется в конце keep. The forecast keeps changing every few hours. Каждые несколько часов. The forecast keeps changing every few hours. Мне начинает казаться, что мы полностью пропустили весну в этом году. Мне начинает казаться. I'm starting to think. Я начинаю думать. I'm starting to think. We skipped. Пропустили. We skipped spring. Entirely. Полностью. Entire означает весь, целиком. Entirely this year. I'm starting to think we skipped spring entirely this year. Ну вот так. Жару можно было бы терпеть, если бы не была такая влажность. Условное предложение. The heat would be manageable. Одно из слов, которое означает вот терпимо, можно с этим справляться. Manage справляться, manageable, можно с этим справляться. If it
weren't, если бы не было. Нереальное, вот настоящее время, используется глагол быть в прошедшем, причем не wasn't, а weren't, чтобы подчеркнуть, что это нереальное время, это фантазия. If it weren't, если бы это не было, so humid, так влажно, humid. The heat would be manageable if it weren't so humid. В таких штормах есть что-то странно расслабляющее. В таких штормах нужно поменять порядок слов. Подумайте чуть-чуть. Нужно начать вот так. There is. Есть. Да, потому что мы дальше говорим есть. Ну, there is. В английском это всегда в начале. Something. Что-то. Oddly relaxing. Oddly означает странным образом. Oddly. Odd. Странный. Oddly relaxing. About storms like this. There is something oddly relaxing about storms like this. Люди всегда кажутся веселее, когда погода улучшается. People always seem, всегда кажутся, more cheerful, более веселыми, жизнерадостными, cheerful, when the weather improves. People always seem more cheerful when the weather improves. A1, возвращаемся. Work and study. Работа и учеба. Я работаю в магазине. Можно сказать вот так. I work in a shop. Не забываем добавить артикль a. I work in a shop. Работаю в магазине. Я изучаю английский. I study English. Study, если просто. Можно learn, не то, что нельзя. Но говорите study. I study English. У меня напряженная работа. My job is busy. My job, ну в американском job, в британском job. My job is busy. Busy. Напряженная, можно простыми словами busy. У меня сегодня занятие. I have class today. Не обязательно с артиклем. I have class today. Потому что это не особо нужно считать. I have class today. Как процесс. Мне нравится мой учитель. I like my teacher. Это уровень A1. Все настолько просто. Самые базовые слова. A2. Я был очень занят на работе в последнее время. I've been. Present perfect нужно применять везде. Без этого никак. I have been. Я был и есть занят до сих пор. I've been really busy at work lately. На работе мы всегда говорим at work. I've been really busy at work lately. Что ты сейчас изучаешь? What are you studying these days? Ну, можно now, можно these days, в эти дни. What are you studying these days? Present continuous, потому что действие происходит сейчас, в эти дни. What are you studying these days? Начальник дал мне новый проект. My boss gave me a new project. My boss, мой начальник, gave me, в прошедшем give, давать gave. Gave me a new project. My boss gave me a new project. Я пытаюсь улучшить свой английский. I'm trying, сейчас, в моменте. I'm trying to improve. Improve, улучшать. My English. I'm trying to improve my English. Пытаюсь вот улучшать. I'm trying to improve. Я обычно работаю из дома по пятницам. Или обычно я. В английском нужно поменять это. Мы говорим вот так. I usually work. Регулярное действие, просто work. From home. Не дома, а из дома. From home. On Fridays.
но только по пятницам. Fridays во множественном числе. I usually work from home on Fridays. Один день недели – это предлог on. Работа в последнее время довольно стрессовая. B1. Work has been quite stressful recently. Работа была и все еще есть стрессовая. Has been. Не просто is, не просто was. Has been. Была и есть. Соединяем. Has been. Work has been quite stressful recently. Ну, недавно, вы уже поняли. Recently, lately, мы всегда будем это говорить. Work has been quite stressful recently. Я все еще пытаюсь понять, какую карьеру действительно хочу. Пытаюсь понять. I'm still figuring out. Нужны фразовые глаголы. Уже с уровня B1 нужны обязательно фразовые глаголы. Figure out. Понять что-то. I'm still figuring out what career I really want. I'm still figuring out what career I really want. В этом месяце у меня очень плотный график. My schedule has been packed this month. Packed означает забито. My schedule has been packed this month. Has been, потому что все еще мы в этом месяце. Я уже многому научился на этом курсе. Уже научился опять. I've learned. I have learned. I've learned a lot from this course so far. I've learned a lot from this course so far. До сих пор. Балансировать работу и свободное время бывает трудно. Balancing work and free time. Balancing work and free time can be difficult. Balancing work and free time can be difficult. B2. Моя рабочая нагрузка резко увеличилась за последние недели. My workload, рабочая нагрузка, workload, has increased, увеличилась и сейчас больше, да? Has increased dramatically, очень сильно, резко, dramatically, over the past few weeks. Over означает на протяжении какого-то времени. Over the past few weeks. My workload has increased dramatically over the past few weeks. Я подумываю сменить карьеру в какой-то момент. I'm considering. Я подумываю, я рассматриваю это. I'm considering changing. После consider всегда следующий глагол с ing окончанием. I'm considering changing careers at some point. Changing careers. Менять свою карьеру. I'm considering changing careers at some point. В какой-то момент. At some point. Удаленная работа полностью изменила то, как люди общаются. Вот у нас будет remote work. Удаленная работа. Remote work has completely changed. Изменила, и сейчас все по-другому. Это актуальное действие к настоящему моменту. Has changed. Но еще и добавляем completely. Вот полностью. Completely. Has completely changed. The way, то как. The way. Это тоже очень важный переход. То как. The way. People communicate. Remote work has completely changed the way people communicate. Некоторые работы кажутся интересными, пока не начинаешь делать их каждый день. Some jobs, некоторые работы, look exciting, кажутся интересными. Можно говорить look exciting. Until, пока не. You actually do them. Ты на самом деле делаешь их. Do them. Every day. Some jobs look exciting until you actually do them every day. Actually do them.
Я понял, что продуктивность сильно зависит от окружения. Я понял. I have realized. Я понял, и сейчас вот у меня это знание, оно важно, играет важную роль в настоящем моменте, поэтому еще и have. I have realized that productivity depends a lot on the environment. I've realized that productivity depends a lot on the environment. Вот обязательно have realized, я уже понял. Возвращаемся. A1. Free time. Свободное время. Мне нравится музыка. I like music. I like music. Мне нравится музыка. Тут все по-простому. Я смотрю телевизор вечером. I watch TV at night. Ну, в английском мы говорим at night. Это вечер. Ночью можно говорить late night, но просто вечером night. I watch TV at night. Я играю в футбол. I play football. I play football. Ну или soccer. Как угодно. I play soccer. Я читаю книги. I read books. I read books. Я читаю книги. Я люблю фильмы. I love movies. Если прям сильно, то можно love. I love movies. Movies – это американское слово. Films – это британское. I love movies. A2. Обычно я слушаю подкасты вечером. I usually listen to. После listen to не забываем. I usually listen to podcasts in the evening. Можно и так, можно at night. И то знаете. I usually listen to podcasts in the evening. Я недавно начал ходить в спортзал. Недавно. I have started. Я начал, и это действие все еще актуально, я все еще хожу. I have started going to the gym recently. I've started going to the gym recently. Что ты обычно делаешь после работы? What do you usually do after work? What do you usually do after work? Я провожу много времени в интернете. I spend a lot of time online. I spend a lot of time online в интернете. Мне нравится готовить по выходным. I enjoy cooking on weekends. После enjoy глагол всегда с инговым окончанием. I enjoy cooking on weekends. B1. Я стараюсь меньше сидеть в телефоне. I've been trying. Но я стараюсь недавно, в последнее время. I've been trying to spend less time on my phone. I've been trying to spend less time on my phone. Походы помогают мне очистить голову. Hiking. Да, просто походы. Hiking helps me clear my mind. Hiking helps me clear my mind. Я недавно увлекся фотографией. Опять-таки, недавно. I recently got into photography. Можно говорить have got into photography. Можно говорить got into. Got into более разговорный вариант. I recently got into photography. Хотелось бы иметь больше времени на хобби. Наши нереальные мечты – это I wish. Просто я мечтаю. И поэтому ставим все в прошедшее время, потому что это не сбудется. Этого и не происходит, и не произойдет в будущем. Это просто мечта, это просто фантазия.
А если мы что-то говорим нереально, мы обязательно делаем шаг назад в грамматике. I wish I had. Хотелось бы иметь. I have не могу сказать, потому что не имею. Но хотел бы иметь. I wish I had more time for hobbies. I wish I had more time for hobbies. Вот так. Когда я в стрессе, я часто с запоем смотрю сериалы. Запоем мы так говорим по-английски. Это binge. Подумайте. Нужно говорить вот так. I tend to. У меня есть такая привычка. Можно его tend to. Часто. Tend to. Binge watch. Запоем смотреть. Да? Видео за другим, одно за другим. Вот так. I tend to binge watch shows when I'm stressed. I tend to binge watch shows when I'm stressed. I tend to binge watch. B2. Я стал гораздо более избирательным в том, как провожу свободное время. I have become. Я стал и все еще есть. I've become much more selective. Избирательным. Selective. Select. Избирать. About how I spend. Как я провожу my free time. Свое свободное время. I've become much more selective about how I spend my free time. Удивительно трудно поддерживать хобби во взрослом возрасте. It's surprisingly difficult. Удивительно трудно. It's surprisingly difficult to maintain, поддерживать в хорошем состоянии. В смысле заниматься этим в этом контексте. Maintain. To maintain hobbies as an adult. It's surprisingly difficult to maintain hobbies as an adult. Мне нравятся занятия, которые помогают отключиться от технологий. Как в английском сказать такое? I enjoy activities. Мне нравятся активности. I enjoy activities that help me, которые помогают мне disconnect from technology. Disconnect – это самое простое. Отключиться от чего-то. Connect – disconnect. I enjoy activities that help me disconnect from technology. Я всегда восхищался людьми, которые превращают хобби в карьеру. Всегда восхищался и до сих пор восхищаюсь. I have, поэтому опять это have. I've always admired, восхищаться, admire. I've always admired people who can turn hobbies into careers. Turn into, превращать что-то во что-то. I've always admired people who can turn hobbies into careers. Свободное время кажется более ценным, когда график сумасшедший. Free time feels more valuable, ценным, valuable, when your schedule is hectic. Hectic – это суматошный, сумасшедший, очень много активностей, очень много занятий. Hectic называется. Free time feels more valuable when your schedule is hectic. Food. Возвращаемся к уровню A1. Мне нравится пицца. Ну, самое простое. Что еще можно сказать на A1? I like pizza, например, да? I like pizza. Этот кофе вкусный. This coffee is good, is tasty, как угодно. Знаете, что good тоже означает вкусный. Oh, this cake is good, this coffee is good, означает вкусный. Я очень голоден. I'm very hungry. I'm very hungry. Я очень голоден. I'm very hungry. Я завтракаю рано. I eat breakfast early. Вообще-то можно говорить have breakfast, но для уровня A1 eat тоже сойдет. I eat breakfast early. I have breakfast early. Еда вкусно пахнет. The food smells nice. Обязательно the food, потому что если мы говорим уже, что
пахнет вкусно, значит мы знаем, о чем говорим. The food smells nice. A2. Ты раньше пробовал здесь еду? Вопрос об опыте. Если вопрос об опыте, have you tried? Обязательно с помощью have. Have you tried the food? Конкретную еду, потому что это еда здесь. The food here before. Have you tried the food here before? Я стараюсь питаться, более здоровым образом в последнее время. Нужно говорить I am trying to eat healthier. Healthier. Плюс I am trying этого достаточно для уровня A2. Потому что еще мы говорим these days. Чтобы не усложнять, говорим these days и используем present continuous. Если говорить recently и lately, уже I am trying не получится. Получится I have been trying. I'm trying to eat healthier these days. В эти дни. Этот ресторан всегда переполнен. This restaurant is always crowded. Crowd – это толпа. Crowded – это переполнен. Много людей. This restaurant is always crowded. Я не очень хорошо готовлю. I can't cook very well. Не могу. I can't. I can't cook. Не умею. I can't. I can't cook very well. Обычно я готовлю ужин дома. I usually make dinner at home. I usually make dinner at home. B1. Я в последнее время сокращаю количество сахара. I've been cutting down on sugar recently. Have been, потому что все еще в последнее время. Cut down on – это у нас фразовый глагол, сокращать потребление чего-то. Cut down on, обязательно on. I've been cutting, получается, present perfect continuous. I've been cutting down on sugar recently. I've been cutting down on sugar recently. Это блюдо выглядит намного лучше, чем то, что я заказал. Или что заказал я. Получается, that dish, потому что это не мое блюдо. That, подальше от меня. Мое блюдо может быть this, да? Но именно если другое, that. That dish looks much better. Выглядит гораздо лучше. Much better than чем? What I ordered. Что я заказал. That dish looks much better than what I ordered. Я из тех людей, кто перекусывает весь день. Нужно говорить вот так. I am the kind of person из тех людей, тот тип людей, kind of person, who snacks, перекусывать, это глагол snack, all day, весь день. I'm the kind of person who snacks all day. Пробовать местную еду – одна из лучших частей путешествий. Trying local food is one of the best parts of traveling. Trying local food is one of the best parts of traveling. Trying local food. Начинаем с глагола с синговым окончанием. Я никогда не понимал, насколько дорого может быть питаться вне дома. I never realized, никогда не понимал, не осознавал, how expensive eating out can be. Питаться вне дома – это eat out. Can be, может быть. I never realized how expensive eating out can be. B2. Пищевые тренды, кажется, меняются почти каждый год. Food trends seem to change, кажется, что меняются, almost every year. Food trends seem to change
almost every year. Я ценю рестораны, которые делают упор на качество, а не количество. Я ценю. I appreciate. I appreciate restaurants that focus on quality rather than quantity. Вот так. Готовка может быть очень терапевтической после долгого дня. Cooking can actually be quite therapeutic after a long day. Cooking can actually be quite therapeutic after a long day. Как будто бы лечит нас. Therapeutic. Помогает восстановиться. Люди становятся странно эмоциональными, когда обсуждают предпочтения в еде. Странным образом становятся эмоциональными. Мы так говорим по-английски. Звучит вот так. People become strangely passionate. Странным образом эмоциональными. Strangely passionate. When discussing food preferences. When discussing. Когда обсуждают. When discussing food preferences. People become strangely passionate when discussing food preferences. Я заметил, что пищевые привычки многое говорят о культуре. Я заметил, и сейчас это актуально. I've noticed that eating habits say a lot about a culture. I've noticed that eating habits say a lot about a culture. A1. Travel. Путешествие. Мне нравится путешествовать. Мы всегда начинаем с этого. I like traveling, как процесс. I like traveling. Я ездил в Испанию. I went to Spain. Я ездил. I went to Spain когда-то. I went to Spain по-простому. Поездка была веселой. The trip was fun. Поездка была веселой. The trip – это конкретная поездка с артиклем the. Was fun – была веселой. The trip was fun. Мне нужен билет. I need a ticket. Один. Поэтому I need a ticket. Мне нужен один билет. Отель был хорошим. The hotel was good. The hotel was good. Отель был хорошим. A2. Я планирую поездку на лето. I am planning a trip for the summer. I am planning. Планирую это сейчас. I am planning a trip for the summer. На лето. Ты когда-нибудь путешествовал один? Have you ever traveled alone? Вопрос об опыте. Have и глагол в третьей форме. А когда-нибудь это у нас ever. Never – никогда. Ever – когда-нибудь. Have you ever traveled alone? Have you ever traveled? Рейс снова задержали. The flight – это у нас рейс. The flight was delayed again. Да, задержали – это пассивное действие. Was delayed again. The flight was delayed again. Я хочу когда-нибудь посетить Италию. I want to visit Italy someday. Someday. В какой-нибудь день. I want to visit Italy someday. Я всегда забываю упаковать что-то важное. Взять с собой имеется в виду. I always forget to pack. Pack означает упаковать, взять с собой. I always forget to pack something important. Что-то важное. I always forget to pack something important. Путешествия многому учат о разных культурах. B1. Traveling
teaches you a lot about different cultures. Traveling teaches you a lot about different cultures. Я предпочитаю исследовать города вместо отдыха на пляжах. I prefer exploring, исследовать. I prefer exploring cities instead of relaxing on beaches. I prefer exploring cities instead of relaxing on beaches. Вот так. I prefer exploring. Обязательно. Explore. Надо использовать о путешествиях все время. Долгие перелеты полностью меня выматывают. Long flights. Можно по-простому. Long flights make me completely exhausted. Long flights make me completely exhausted. Некоторые из моих лучших воспоминаний связаны с путешествиями. Some of my best memories come from traveling. Приходит оттуда. Come from. Опять фразовый глагол. Some of my best memories come from traveling. Обычно я избегаю слишком туристических мест в поездках. Имеется в виду вот этих банальных мест, куда все ходят. I usually avoid touristy places. Почему говорю банальные места? Потому что touristy слово считается негативным в английском языке. Touristy. Такое не очень интересное, но туда ходят все. Как будто бы для галочки просто, да? Touristy places называются. Именно в негативном смысле этого слова. А так бывают нормальные места. Но именно слово touristy как будто бы на русский сложно перевести. Но запоминайте, если говорите touristy places, то вы имеете в виду, что вам туда не хочется. I usually avoid touristy places when I travel. Будет странно у кого-то спрашивать, а где у вас тут touristy places, вот эти банальные места, куда мне не хочется. Поэтому это такое слово. I usually avoid touristy places when I travel. Путешествия полностью изменили мой взгляд на мир. Me too. Traveling has completely changed. Полностью изменили. Has completely changed. The way, то как я вижу мир. I see the world. Traveling has completely changed. The way I see the world. Мне нравятся места, которые не слишком коммерциализированы. Имеется в виду, их не превратили просто в бизнесы. I enjoy destinations. Направления, места, туристические направления называются destinations. I enjoy destinations that aren't overly commercialized. Overly, слишком. Commercialized, да, означает просто на этом зарабатывают, там уже неинтересно и там очень дорого. I enjoy destinations that aren't overly commercialized. Самые запоминающиеся поездки обычно наименее запланированные. The most memorable trips, да, то, что запоминается, memorable trips, are usually the least planned trips. Уже trips заменяем на ones. The most memorable trips are usually the least planned ones. The least, наименее, the least planned ones. Культурные недопонимания могут приводить к забавным ситуациям за границей. Cultural misunderstandings, недопонимания, misunderstandings, can lead to, могут привести к, can lead to funny situations abroad, к забавным ситуациям за границей. Cultural misunderstandings can lead to funny situations abroad. Аэропорты каким-то образом одновременно и захватывающие, и стрессовые. Airports somehow, каким-то образом, manage to be, умудряются быть, both exciting and stressful.
И захватывающими они могут быть, и стрессовыми. И в английском это both and. Airports somehow manage to be both exciting and stressful. Уровень A1. Family and friends. Семья и, конечно, друзья. У меня 2 брата. I have 2 brothers. I have 2 brothers. Моя семья большая. My family is big. My family is big. Конечно, можно и large, но для уровня A1 можно и big. Я навестил друга. I visited my friend. I visited my friend. Моя сестра смешная. My sister is funny. My sister is funny. Мы вместе ужинали. We had dinner together. We had dinner together. A2. Я очень близок со своими кузенами. I'm very close to my cousins. I'm very close to my cousins. Cousins – это двоюродные, да, сестры и братья. Мои родители живут в другом городе. My parents live in another city. Another city – другой город. My parents live in another city. Я встретился с друзьями прошлой ночью. I met my friends last night. I met в прошедшем my friends last night. Мы обычно проводим праздники вместе. We usually spend holidays together. We usually spend holidays together. Вместе. Мой брат только начал новую работу. My brother just started a new job. Только что начал. My brother just started a new job. Новую работу. A new job. Становится труднее поддерживать связь, когда люди становятся старше. B1 уровень. It gets harder. Становится труднее. It gets harder to stay in touch. Поддерживать связь. Stay in touch. As people get older. Когда можно использовать и as. Не обязательно каждый раз when говорить. It gets harder to stay in touch as people get older. Мы с друзьями стараемся встречаться хотя бы раз в месяц. My friends and I try to meet at least, хотя бы, at least, once a month. Раз в месяц, once a month. My friends and I try to meet at least once a month. Семейные встречи иногда бывают утомительными. Family gatherings. Встречи мы называем как собрание. Gatherings от глагола gather – собирать. Family gatherings can sometimes be exhausting. Exhausting означает вот утомительное. Exhausting. Family gatherings can sometimes be exhausting. Я знаю своего лучшего друга с детства. I've known. Я знал и продолжаю знать, поэтому это present perfect. Have и глагол know в третьей форме known. I've known my best friend since childhood. С детства. I've known my best friend since childhood. У каждого в моей семье сильный характер. Everyone, каждый, in my family has, имеет, a strong personality, характер, personality. Everyone in my family has a strong
personality. Поддерживать близкие дружеские отношения требует больше усилий, чем люди думают. Это у нас звучит вот так. Maintaining close friendships. Maintain – это поддерживать. Maintaining close – близкие. Friendships – дружеские отношения. Takes more effort – требует больше усилий. Than people expect – чем люди ожидают. Expect. Maintaining close friendships takes more effort than people expect. Семейные отношения со временем становятся сложнее. Family dynamics. Отношения можно назвать и динамикой. Dynamics tend to become more complicated over time. Family dynamics tend to become more complicated over time. Некоторые дружеские отношения удивительно хорошо выдерживают расстояние. Some friendships survive, выживают, survive. Distance, расстояние, surprisingly well, удивительно хорошо. Some friendships survive distance, surprisingly well. Я понял, насколько сильно мои родители повлияли на мои привычки. I've realized, я понял и сейчас понимаю. I've realized how much my parents influenced my habits. Повлияли на, influenced, без предлога. I've realized how much my parents influenced my habits. Проводить время с родственниками может быть одновременно уютно и хаотично. В английском мы часто используем это слово хаотично. Spending time – проводить время. With relatives – с нашими родственниками. Can be – может быть. Both – comforting и уютно. And chaotic – и хаотично. Spending time with relatives can be both comforting and chaotic. Movies and TV. У нас опять уровень A1. Фильмы и телевизор. Мне нравятся боевики. I like action movies. Боевики. I like action movies. Это шоу смешное. This show is funny. This show is funny. Я вчера смотрел телевизор. I watched TV yesterday. I watched TV yesterday. Фильм был длинным. The movie was long. The movie was long. Был в прошедшем was. Мой любимый актер великолепен. My favorite actor is great. My favorite, любимый актер, actor is great. A2. Ты уже видел тот новый сериал? Уже. Have you seen? Конечно же, мы задаем вопрос о настоящем времени. О результате ты знаешь или не знаешь сейчас? Have you seen? Ты видел? Have you seen that new series yet? Series – это сериал, TV-show или series. Yet – уже. Have you seen that new series yet? В вопросе слово «уже» – это yet. Я посмотрел 3 серии прошлой ночью. I watched 3 episodes. Серия – это episode. Last night – прошлой ночью или вчера вечером. I watched 3 episodes. Last night. Серия – это episode. Я предпочитаю комедии фильмам ужасов. Комедий больше, чем фильмы ужасов. На английском это звучит вот так. I prefer comedies to horror movies. I prefer comedies to horror movies. Вот обязательно to. Prefer что-то to. Означает больше. Предпочитаю вот это первое. Prefer comedies to horror movies. Эта концовка меня удивила.
That ending surprised me. Удивило. That ending, концовка, surprised me. Обычно я не смотрю документальные фильмы. I don't usually watch documentaries. I don't usually watch documentaries. Или можно сказать do not по отдельности, но это не надо. I don't usually watch documentaries. Так легче. P1. В последнее время все говорят об этом шоу. Everyone seems to be talking. Кажется, что говорит, но это в английском мы так любим говорить, seem добавлять. Everyone seems to be talking about that show lately. Everyone seems to be talking about that show lately. Я потерял интерес после второго сезона. I lost interest after the second season. I lost, потерял, interest after the second season. Стриминговые сервисы сейчас выпускают слишком много контента. Звучит это вот так. Streaming services release too much content nowadays. Streaming services release too much content nowadays. Вот так. Некоторые фильмы переоценены, по моему мнению. Some movies are overrated. Переоценены. Rate – это давать оценку. Overrated. Переоценены. In my opinion, по моему мнению. Some movies are overrated. In my opinion. Мне нравятся фильмы, основанные на реальных событиях, историях. Ну, например, I enjoy films based on true stories. Если события – events, если истории – stories. I enjoy films. Нравится, не обязательно like говорить. I enjoy films based on true stories. Based – основанные. Некоторые фильмы остаются с тобой надолго после просмотра. Это уже B2. Certain movies – некоторые фильмы. Certain movies stay with you – остаются с тобой. Long after – да, получается надолго после. Long after they end. Certain movies stay with you long after they end. Актерская игра была отличной, но сюжет казался слабым. The acting – актерская игра. The acting was excellent, but the plot felt weak. Plot – это у нас сюжет. The acting was excellent, but the plot felt weak. Интересно, как телевизионные тренды отражают общество? It's interesting how television trends reflect society. It's interesting how television trends reflect society. Отражают общество. Я ценю сериалы, которые реалистично раскрывают персонажей. I appreciate shows that develop characters realistically. I appreciate shows that develop characters realistically. Персонаж – это character. Нужно знать. Люди сейчас слишком быстро судят фильмы. People often judge films too quickly nowadays. People often judge films too quickly nowadays. Judge означает судить, осуждать. Judge too quickly. Technology. Опять возвращаемся к A1. Мой телефон новый. My phone is new. My phone is new. Я пользуюсь ноутбуком каждый день. I use my laptop every day. I use my laptop every day. Интернет медленный. The internet is slow.
The internet is slow. Медленный. Мне нравится это приложение. I like this app. I like this app. Мне нравится это приложение. У меня сел аккумулятор. My battery is dead. Мертвый. My battery is dead. Означает сел. A2. Я провожу слишком много времени в соцсетях. I spend too much time on social media. I spend too much time on social media. Это приложение действительно полезное. This app is really useful. This app is really useful. Мне снова нужно зарядить телефон. I need to charge my phone again. I need to charge, зарядить, my phone again. Я недавно купил новый компьютер. I bought a new computer recently. Если чуть усложнить, I've bought. Но для уровня А2 I bought тоже нормально. Купил и купил. I bought a new computer recently. Технологии меняются так быстро. Technology changes so fast. Можно вот так, по-простому. Changes so fast. B1. Я стараюсь сократить время перед экраном. I'm trying to reduce my screen time. I'm trying to reduce, сократить, my screen time. Люди сейчас слишком сильно зависят от технологий. People rely too much on technology nowadays. Nowadays – это сегодня, rely – это полагаться. People rely too much on technology nowadays. Онлайн-шоппинг стал невероятно удобным. Online shopping has become incredibly convenient. Online shopping has become, он стал и есть, incredibly convenient. Я ненавижу, когда приложения обновляются без необходимости. I hate when apps update unnecessarily. I hate, ненавижу, when apps, когда приложения, update, обновляются unnecessarily, без необходимости. Unnecessarily, вот есть такое слово. Технологии делают жизнь легче во многих отношениях. Technology makes life easier in many ways. Многими путями, многими отношениями. Да, получается, во многих отношениях. In many ways. Technology makes life easier in many ways. Искусственный интеллект меняет целые индустрии. Это уже B2. Artificial intelligence is changing сейчас, в наши дни, entire industries, целые индустрии. Artificial intelligence, или просто AI, is changing entire industries. Становится трудно отключиться от цифровой жизни. It's becoming difficult, опять-таки сейчас, в наши дни, to disconnect from digital life. Цифровой – это digital, цифровая жизнь, digital life. It's becoming difficult to disconnect from digital life. Соцсети полностью изменили привычки общения. Social media – это соцсети, СМИ, has completely transformed, полностью изменили, transformed, communication habits. Social media has completely transformed communication habits. Проблемы конфиденциальности серьезнее, чем многие думают. Privacy concerns, называется по-английски это
privacy concerns, беспокойство, are more serious than most people realize. Privacy concerns are more serious than most people realize. Технологии решают проблемы, одновременно создавая новые. Technology solves problems, решает проблемы, while creating new ones, создавая новые, at the same time, одновременно. Technology solves problems, while creating new ones, at the same time. Weekend plans, планы на выходные, A1. Я останусь дома. I will stay home. Я останусь дома. I will stay home. Я хочу расслабиться. I want to relax. I want to relax. Я увижусь с друзьями. I will see my friends. I will see my friends. Мы пойдем по магазинам. We will go shopping. We will go shopping. Пойдем по магазинам. У меня нет планов. I have no plans. I have no plans. A2. Я думаю, куда-нибудь выбраться в эти выходные. I'm thinking, думаю сейчас, about going out this weekend. Выбраться куда-то, go out. I'm thinking about going out this weekend. У тебя есть планы на субботу? Вопрос строим вот так. Do you have any plans for Saturday? Do you have any plans for Saturday? Возможно, я навещу бабушку и дедушку. I might visit my grandparents. Одним словом, grandparents. I might visit my grandparents. Мы планируем барбекю. Ну, как шашлыки. We are planning a barbecue. We're planning a barbecue. Мне нужны спокойные выходные. I need a quiet weekend. I need a quiet weekend. Спокойный. Quiet. B1. Я ждал выходных всю неделю. I've been looking forward to. Look forward to – это с нетерпением ждать. I've been looking forward to the weekend all week. I've been looking forward to the weekend all week. Скорее всего, я просто высплюсь. I'll probably just catch up on sleep. I'll probably just catch up on sleep. Catch up on – наверстать. Мы организуем небольшую встречу. We are organizing a small get-together. Встреча, собрание. Get together. We're organizing a small get together. Я стараюсь не перегружать свои выходные планами. I try not to overplan my weekends. Overplan – это перегружать планами. I try not to overplan my weekends. Мне нужно немного времени вдали от рабочего стресса. I need some time away from work stress. I need some time away from work stress. Мне нужно некоторое время away from, вдали от. I need some time away from work stress. B2. Выходные больше никогда не кажутся достаточно длинными. Weekends never seem long enough anymore. Weekends never seem long enough anymore. Я научился ценить спокойные и ничем не примечательные выходные.
I've learned, я научился уже, have learned, to appreciate, ценить, slow and uneventful weekends. Event – это какое-то мероприятие. Uneventful – получается без каких-либо мероприятий. I've learned to appreciate slow and uneventful weekends. Я размышляю, быть ли продуктивным или полностью расслабиться. I'm debating, да, дебаты, debating, whether to stay productive or completely relax. I'm debating whether to stay productive or completely relax. Социальные планы имеют свойство неожиданно накапливаться. Social plans tend to pile up unexpectedly. Social plans tend to имеют свойство pile up, собираться в кучу. Pile – это куча. Pile up unexpectedly, неожиданно. Иногда ничего не делать оказывается удивительно освежающим. Sometimes doing absolutely nothing feels surprisingly refreshing, освежающим. Sometimes doing absolutely nothing feels surprisingly refreshing. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Уверен, оно было полезным. Если согласны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся скоро. See you soon. Take care.